Aramithi ya tariki 15 gehoka mwirori wa Kameme TV ni muthenya waku ni uthiete na mbere na gukwagirira na ni ndoka ngumenyithie maria tukuharireirie kinyagia ithaa-ini riri ria thaa 7 ari mohoro gitao na nigukumenyithia ciigie kiama kieru kia uria wari munini wa president Rigathi Gachagua gatakati ka magi maingi kugwitikira tuithanie nawe. Facebook ni Kameme TV Kenya na YouTube ni Kameme TV Kenya na ni jitikaga muro wa ndungu tunyabura wa mushathini wa metha ya utauri. Na tukiambiriria kiama kieru kia DCP ni kianireire gutigirira ati maundu maria makoretwo makihinyiriria mu Kenya ni megutangikirwo agikorwo ni gikoya thirikari githurano-ini kinene kia mwaka wa 2027. Mutongoria wa kiama giki Rigathi Gachagua niwe uheanite kiraniro giki agiukirira thirikari ya Kenya Kwanza ni kuga kuhingia ciraniro ciayo kuri a Kenya. Akiaria hindi ya kuruguria kiama na atongoria akio, Rigathi ningi niaranirie ati kiama kia DCP ni gikorwo na waragania hari kuheana tikiti wa aria marahuranira iturwa ngurani. Kiama giki ningi nikiuritie mihango ya kuba IEBC irekirire ikiuga ati nimeharirie guthii thurano-ini nini thini wa icigo ngurani iria citari na atongoria a guthurwo. Like-minded Kenyans have spoken to us and told us that they are tired of corruption. They are tired of abductions and extrajudicial killings. They are tired of state capture. They are tired of organized and state crime and violence. Kenyans have told us that they need a peaceful nation where the rule of law is respected, where education system is working, and where healthcare is not a privilege but a right. Kenyans have told us that they need a nation that is respected at the international forum. Kenyans have told us that they want to be listened to. My fellow countrymen, our nation needs a restoration of dignity in the spirit of the unfinished business of multi-party democracy. Our sense of duty to patriotism and nationhood towards a new Kenya, where every citizen is listened to, has come. Tumezindua chama chetu cha DCP. Ningependa kuchukua fursa hii kucongratulate yule kiongozi wetu ambaye amekuwa mstari wa mbele kuhakikisha kwamba tumezindua chama hiki, Mheshimiwa Rigathi Gachagua ambaye ni party leader wetu. Ningependa kusema kwamba we have a lot of faith in the vision of this party. Umeona chama hiki si chama cha mtu binafsi, ni chama cha Wakenya. And that is why umeona slogan yetu ni kwamba tusikize Wakenya. Tumekuwa na uongozi ambao umekuwa uongozi wa kudanganya Wakenya. Tumekuwa na uongozi wa kiimla, tumekuwa na uongozi ambao hauonyeshi mfano mzuri kwa vizazi vijazo. Lakini sisi kama chama tumesema hatutaki tuwe chama cha kuongoza kutoka mbele. Tunataka tuwe chama cha kusikiza Wakenya. So from now we march or we go to the ground to register people and to rally people to get into this movement that you will see the future or will make the future of this country better. So I only ask the team that is led the current administration or the leadership to prepare themselves for end time. This will be a serious tackle, and I believe na icio ciigie kiama kieru kia uria wari munini wa president hukire githomo. Ministry ya githomo ni tanyitwo kwambiriria kwandikithia weru arutwo bururi-ini kwambiriria mweri wa 7 na u ni thutha wa kugacirithia mutambo uria ukoretwo ukihuthika wa NEMIS uria riu urekurikanaga ta KEMIS. Mugaru na hau kabere ria mutambo uyu urahuthikaga kwandikithia arutwo thukuru-ini cia muthingi na secondary, KEMIS na uhoti wa kwandikithia riboti cia arutwo othe kuma thukuru cia natharĩ nginyagia university. When you say you have no data, what are you using? Well, I want to say that our plan is that by 1st of July 2024, as you may be aware, the government is upgrading NEMIS, the National Education Management Information System, to Kenya Educational Management Information System. And today, we were joined by stakeholders led by the members of the National Assembly Committee on Education and Research,
led by the chairman and the members here, together with the stakeholders and partners and technology experts, so that we can be able to engage on how we can take our education to the next level. So we are really very excited to be in this space, and we have had deliberations on how we can ensure that we have reliable data about our learners across our schools. By 15th of July, we shall start enrolling learners afresh into KEMIS, 15th of July. And we already have the system in place. It's not that we are introducing really, or rather we are creating it from nothing. We are picking our already developed system. I want to assure all the learners that they will be registered. We are working very closely with the State Department for Immigration and Citizen Services, and the Director General is here. And we have agreed that they are going to supply all the learners with a unique personal identifier called Maisha number. All learners will get that number, and that will be the primary number that is needed to join KEMIS. So we hope that this system is going to work for the country. It will enable you, the users, even the members of the fourth estate, to log in and get substantive, important information to report about our country. It will enable everyone, both parents, both the users, the funders, and even to have an efficient management of education programs across the country. The universities, as we talk now, need money. Who are these students at the university? What's the cost of their programs? Why are we having problems, for example, on the number of students across board? The solution is going to be KEMIS. Nayo ngwatanĩro ya hũrani ya ihoto cia mũndũ hamwe na ikundi cia gũthingatithia wagĩrĩru wa irio nĩciũrĩtie thirikari kũrekereria marĩtwa ma ndawa cia kũhũrana na tũtambi iria irĩkĩtie gwĩkĩrĩrwo mũkana kũrĩ ica ikuhĩ. Minista wa ũgima wa mwĩrĩ Mutahi Kagwe erĩga kwanĩrĩra kũrũgamio kwa mĩthemba 50 ya ndawa ici. Kũringana na ikundi ici, mĩthemba 50 ya ndawa nĩ namba nini mũno ũkĩringithanio na makĩria ya mĩthemba 300 iria itakinyanĩirie ikĩro nĩ thumu na ũgwati mũnene kũrĩ mũingĩ. The minister, when he was making this announcement, he said 50 products. What we are doing as part of this press statement is to request that the 50 products be made public so that we know which are these 50 products. Are they products? Are they active ingredients? And if they are active ingredients, how many products have been registered with these active ingredients? And once we know this, then we'll be able to check to see whether the list of 50 contains all highly hazardous pesticides, and which among these 50 have been banned elsewhere and they're fighting their way here. Petition in 2019, we identified 8 ingredients. The products were over 300. So we are very concerned and would like to know, with these 50 products, which are they and what ingredients are in there. On the issue of whether the products that have the 50, how they are going to be removed from the market, we continue with our advocacy efforts and even sensitizing our farmers at the ground about the dangers of these products and some of the challenges seen. For example, in 2023 we did a scientific report with Kenyan scientists and identified the products that needed immediate withdrawal, phased out withdrawal, and those that can be used but with proper monitoring. And this we shared with the PCPB, the Pest Control and Products Board, and also even with various government agencies, the Ministry of Agriculture. And so we are calling upon the withdrawal, but also we keep sensitizing and doing our advocacy efforts to ensure they are brought. Na rĩu tũgũkĩre ciĩgiĩ ũgima wa mwĩrĩ kũrĩa ministry ya ũgima wa mwĩrĩ yendekithĩtie thirikari ĩthukĩre sekta ya ũgima wa mwĩrĩ kĩgĩna makĩria nĩguo mahote gũkinyanĩria motungata matiganĩte ma ũgima wa mwĩrĩ wa mũingĩ. Oho ministry ĩno nĩ yendekithĩtie mũigana wa ciringi mirioni 680 iria citeithagĩrĩria kũhũra njeki mathomo kũrĩ arutwo thukuru-inĩ cia KMTC ikorwo igĩcokio thĩinĩ wa bajeti ya mwaka tũrorete wa kĩgĩna nĩguo kũgacĩrithia mathomo kũrĩ arutwo acio. Reke tũthiĩ mwena ũcio tuge nĩ marĩkũ marahanĩka ihinda-inĩ rĩrĩ cikaro-inĩ cia kamĩtĩ ya bunge. Voters with no policy or legal framework, and I'm very happy to hear that Honorable Owino has a bill. We will fast track that bill. We will do the policy. We must anchor them. They are doing a wonderful job.
They're helping Kenyans. Even when we have an outbreak in any part of the country, the people who carry these people to the nearby health centers are the ones. They're helping us in the registration of SHA. They're helping us in community disease surveillance. But I agree with this committee, we must have a policy, and that's the function of the formulation of the policy is being done by the DG. I think on the digital superhighway. And at the same time, you may also take the issue of kits that goes with the CHPs, or whether that will go to the CS. I think the PS will answer. It's more of an accounting. Okay, fine. Because after if I answer, you'll ask me how much do you need. So those are numbers. I don't want to go to numbers. The person in charge of numbers is sitting next to me. So on the digital superhighway, I agree with the member for Nyeri Town. Once we stabilize the one for the Social Health Authority, we will, next thing we do, we will integrate all the other digital health platforms within the health sector into this superhighway. Even the community health promoters dashboard will be put under this digital superhighway, so that we have one health digital superhighway. We are working on it. We have not even finished most of the 38 systems, but we have done the critical ones. On the community health, that I think I've answered. There was the issue of the KPND on the foreign doctors. I think it's good that I have given that direction. The CEO will answer about this 12 dentists, which 3 have failed. But I'll be very happy if the member give us the names of the 3. But anyway, the CEO must know the 3. But I think following the direction I've given is 1 month. The CEO must, once he comes to the floor, he must tell us, because he was supposed to do a review of all foreign doctors in our country. And I want to say it here that I will table that report to the committee. Each and every doctor, some of these doctors we have found out have been deregistered by their own councils in their country of origin. And they come and run to our country. Some of them can be quacks. But going forward, we will only... Na tukiuma gĩikaro-inĩ kĩu tũgũkĩre wonjoria kũrĩa bengi ya Cooperative yandĩkithĩtie baita ya ciringi birioni 9.6 thĩinĩ wa mĩeri 3 ya mbere ya mwaka ũyũ. Ĩno arĩ nyongerera ya gĩcunjĩ kĩa 6.8 harĩ igana gĩa baita ĩrĩa yandĩkithĩtio ihinda-inĩ o ta rĩrĩ mwaka mũhĩtũku ya ciringi birioni 9. Baita ĩno yumanĩte na kũgacĩra kwa honge ngũrani cia bengi ĩno, ũndũ ũmwe na mĩtaratara ĩrĩa ĩgathĩkĩtwo nĩ bengi ĩyo ya kũgacĩrithia wonjoria. Kũringana na ndũmĩrĩri ĩrĩa ĩrekereirio nĩ bengi ĩno, yugĩte nĩ ĩgacĩrithĩtie mĩtambo yao ya kĩrĩu ya ũkinyanĩria nĩguo kũhũthia ũheani wa motungata, na rĩu mũingĩ no ũhote kũmakinyĩra makĩhũthĩra nenda cia ũkinyanĩria mathaa o mothe. Oho bengi ĩno nĩ ĩhungũrĩte honge 212 gũkinyanĩria na rĩu 5 wacio cirĩ bũrũri-inĩ wa South Sudan. Bengi ĩno ĩkiuga mwaka ũyũ nĩ yongereire honge 15 mĩena itiganĩte gũkũ bũrũri-inĩ, ũndũ ũrĩa ũthondekete mĩeke ya mawĩra makĩria ma andũ 488 makĩandĩkwo thĩinĩ wa honge ici. Harĩ baita ĩno, ciringi mirioni 402 ciumĩte rũhonge-inĩ rwa kũheana motungata ma insurance rwa bengi ĩno. Rũhonge rwa South Sudan naruo rũkĩandĩkithia baita ya ciringi mirioni 80. Rũhonge rwa Coop Trust Investment rwandĩkithĩtie baita ya ciringi mirioni 161, naruo rũhonge rwa Kingdom Bank rũkĩandĩkithia baita ya ciringi mirioni 224. Oho, bengi ĩno no ĩhotanĩire ngerenwa itiganĩte, ĩgĩtambũrwo ta bengi ĩrĩa njagĩrĩru mũno nĩ 2024 Bankers Sustainable Finance Catalyst Award. Ũhotani ũyũ ũrĩ wa gatano kuma rĩrĩa kĩhĩtahĩtano gĩkĩ kĩanjĩrĩirie mĩaka 7 mĩhĩtũku, na oho bengi ĩno ĩkanyita itemi harĩ gũthaĩrĩra ũcenjia wa rĩera kũrĩa marĩ na mĩtambo ĩtiganĩte ya gũteithĩrĩria mĩhang'o ĩno. Bengi ĩno no ĩteithĩrĩrie arutwo na njĩra ya kũmarĩhĩra bithi kuma thukuru cia secondary nginyagia university, kũrĩa arutwo makĩria ya 11,700 magunĩkĩte na mũbango ũyũ. Ngiri Votera, Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Nduta wa Buthia. Tuthiĩ kaunti-inĩ ya Kirinyaga tũigue mĩtangĩko ya arĩmi a mũcere. MCAs mwena wa Mwea kaunti-inĩ ya Kirinyaga
nĩ mokireire thirikari kumana na gũthũkanga gwa barabara ĩrĩa ĩtuĩkanĩirie mĩgũnda-inĩ ya mũcere ona thengia wa arĩmi gũkorwo makĩrĩha o kĩmera. Matongoretio nĩ mũtongoria wa Rĩngĩ Benson Ngaho. Hau kabere arĩmi mararĩhaga mbeca kũrĩ rũhonge rwa ũrĩmi wa maĩ National Irrigation Authority igathondeka barabara hamwe na maĩ, no rĩu mbeca ici irathiĩ gwĩ thirikari kũgerera eCitizen, nake mũrĩmi wa mũcere no gũtangĩka aratangĩka. Mũrĩmi wa mũcere mwena wa Mwea athiĩte na mbere na gũkũrwo maitho nĩ mathĩna kĩondorita kuma kũrĩ gũthũkanga kwa mabarabara marĩa matuĩkanĩirie mĩgũnda-inĩ hamwe na maĩ ma kũrĩma mũcere. Makĩaria hĩndĩ ya igongona rĩa kũhurũkia Jacinda Wangeci ũrĩa nĩ nyina wa MCA wa Mumu Gitonga Njirũ, MCA kuma mwena wa Mwea matongoretio nĩ mũtongoria wa Rĩngĩ Benson Ngaho nĩ mokeire thirikari makiuga ukabere arĩmi mararĩhaga mbeca kũrĩ rũhonge rwa ũrĩmi wa maĩ National Irrigation Authority, no rĩu mbeca icoketio kũrĩ thirikari nene kũgerera eCitizen. Irathi direct ku national government bia icu ni cokerere arimi niguo at least andu maketha mucere wao rĩrĩa maratayarisha mĩgũnda yao kubanda mĩcere yao igakoragwo ati barabara icu ni passable. Arĩmi matigĩtwo magĩtangĩka kuona mbeca ici itiracoka ũrĩa kwagĩrĩire na mabarabara mathiĩte na mbere na gũthũka makĩria. Barabara yothe yathũka iracokerera MCA, mũrĩmi no aroria MCA barabara ĩrĩa kaithũkĩte nĩkĩ, na barabara ici rĩrĩa ciakoragwo injega nĩ ciateithagia wana youth. Number 1 mabutu wona matemo mabuthagĩrwo nĩ wana youth kuthondeka mbĩra nĩketha methe risiki yao ora tugire bottom up nĩkuo tũramenina tondu ũngĩkorwo barabara ibia no maria wana youth megũkĩthondekera mabutiko. Munini wa speaker na ũrĩa nĩwe MCA wa Mutithi Jinaro Jamumo akiuga mũrĩmi wa mũcere mwena wa Mwea nĩ atiganĩirio nĩ thirikari kuona icigo-inĩ iria ingĩ barabara ikoretwo igĩthondekwo na arĩmi matekũrĩhĩra. Tungirora arĩmi a manjani na arĩmi a kawa nĩ makoragwo na cess ĩrĩa mateithagĩrĩria kuthondeka barabara, no tungirora ithuĩ andũ a Mwea barabara citũ nĩ twatiganĩirio na tarĩu twarora system ĩrĩa thirikari ĩrabanga kũbũthĩra ya eCitizen nĩ kuga gũtirĩ bandũ tũrĩteithĩkaga mũrĩmi wa kawa wa mũcere na ikari a Mwea tũgũtũra na thĩna wa barabara. Na kuona ngari itingĩhota kũingĩra mĩgũnda-inĩ ihinda-inĩ rĩa arĩmi maragetha mũcere marahinyĩrĩrio kũrĩha andũ a kumĩria mũcere ĩrĩa nĩ hathara makĩria. Magĩa na mathĩna makoragwo na MCA, kĩguo nĩ tũgũ make sure thirikari national government ĩcokerie NIB mbeca ciao nĩgetha ihote kũruta wĩra ground kana moke matũthondekere barabara, ithuĩ twĩna bata na barabara. Rĩu nĩ mehĩtĩte akorwo mbeca citigũcokio mwena wa arĩmi megũkorwo makĩũria arĩmi kwa kũrĩhĩra mbeca ingĩ o nginya ũtungata ũcokererie. Handũ-inĩ ya Kameme TV kuma wa Mumu Mwea kaunti-inĩ ya Kirinyaga, njĩtagwo Wĩinaina wa Kĩari. Na tugakihoka mũrĩmi wa mũcere nĩ ekũiguo. Tũgĩthiĩ na mbere kaunti-inĩ ya Kiambu, itemi-inĩ rĩa kwagĩrithia mathibitarĩ, maabitha ũgima wa mwĩrĩ kuma kaunti ya Taita Taveta nĩ macerete kaunti-inĩ ya Kiambu nĩguo gũthoma maũndũ megemainie na ũrigitani, kũrĩa macerete thibitarĩ-inĩ wa Gatundu Level 5 kuona kaunti ĩno ya Taita Taveta iratanya gwaka thibitarĩ wa mbere wa Level 5 na ũrĩa ũkũhũthĩra birioni 12. Maabitha aya mathomete maũndũ megemainie na ũhũthĩri wa macini cia kĩrĩu cia kũrigitana o hamwe na ũheani wa motungata matiganĩte gatagatĩ ka mathomo mangĩ. Anyiti itemi matiganĩte makiuga kũgayana ũũgĩ wĩgiĩ ũrigitani nĩ ikinya inene harĩ kwagĩrithia ũrigitani gũkũ bũrũri-inĩ. Nataka tuangalie hiyo design layout ya hii hospitali ama mpangilio vile hospitali inaenda, pamoja na client flow ama vile wagonjwa huenda kulingana stage moja ama service delivery moja hadi nyingine, na tumeweza kujionea vizuri kwamba patient flow ni ile tunatafuta inaendelea vizuri. Alafu pia kuna mambo ya technology. Tumeweza kuona kwamba Gatundu Hospital ime embrace technology ya kisasa
na inafanya kazi. Kuna an upcoming oncology unit in our new tower. We have an upcoming ICU where tutakuwa tunashughulikia critical patients. Tuko na renal dialysis. Hizi vitu zote ni kuhakikishia that wenye wanakaa Kiambu na hata wenye wanakaa in our neighboring counties wanashughulikiwa vizuri and we do not lose any lives unnecessarily. Kenio ni mubango uria client flow uria kubangitwo Gatundu, yani from the gate ni urona uria Gatundu yo ni thibitari bacirire ni bangitwo wega ina flow njega. Ni makenio ni the new building, the facility ni theru muno, ni twahota guthie the modern kitchen iria mauga matire mamiona thibitari yo riko kana riko Gatundu niyo ya mbere. Hau kabere ni twana chambio muno ni mochari yo ya tene ni gukorwo rimwe mire igitwe thi iria ngiiganirirwo na space yo rari nini na machini ciari thuku, no kwa ihinda riri twina mochari njeru. No arimi a baba kana cotton na nyitite mihurimi-ini uyu kuma kaunti cia Busia na Siaya moretie thirikari arire mubango wa kwambiriria ceceni cia gukuria mbegu niguo kung'ethanira na thina wa unyihu wa mbegu na gucarithirio gwacio kurekererio. Ritana riri ukite tani 30 cia mbegu cia baba iheanitwo kuri arimi a kaunti ici cieri ni kiganda gia Thika Cloth Mills kiria gikoretwo gikinyitanira na thirikari rungu na mubango wa Buy Kenya Build Kenya. Mbegu ici ciagurirwo ni thirikari niguo kunyitira ukuria wa baba na kuongerera magetha. And this seed has come from the Presidential Economic Transformation Secretariat led by Dr. Agustin Cheriot. So we thank them that they have shouldered the cost of the seed. So what we have helped with in this place, for example, we have brought in 10 tons of seed. So as TCM, we believe that that should also improve on production. Our scope is limited at the moment as a country because it is not new. Many countries produce their own seed, especially the open pollinated varieties. But there lies an opportunity to produce own seed, and that's an opportunity that the government should push in terms of funding. We have a potential up to 50,000 acres in Siaya County, but our target for this year, we were targeting 20,000 acres. Leo naweza sema nashukuru sana kwa rais wetu William Ruto kwa kuletea wakulima mbegu za pamba. Nimeshukuru tena, nimefurahi sana kwa sababu rais ameweza kufikia mwananchi wa kawaida. So tungeomba serikali iwe kituletea mbegu mapema kabla msimu wa mvua uanze. Ndio wakulima wapate nafasi ya kupata mbegu mapema kwa sababu pendekezo letu ni kwamba tukipewa hiyo support ya kuweza kuzalisha mbegu zetu ingekuwa vizuri sana, ingekuwa vyema sana na pia ingekuwa rahisi. Kwa sababu ukiangalia hii mbegu ya BT cotton seed iko very expensive. Na riboti yo igie urimi wa baba kana cotton niyo tukwamba gwikiria nayo ndugacenjie mutambo ni gucokereria na mangi maingi.